Okay, welcome. Sorry. Okay, welcome everyone. Thanks for joining again. So, yeah, let me. Okay. Mm-mm. Okay. So, welcome again. So, generally, నేను ఏం నేమ్ పెట్టానంటే ఇట్స్ సిసిఎన్ఏ ఓకే సిస్కో సర్టిఫైడ్ నెట్వర్కింగ్ అసోసియేట్ రైట్ హౌఎవర్ దిస్ ఈజ్ నాట్ ఏ సిసిఎన్ఏ కోర్స్ దిస్ ఈజ్ బియాండ్ దాట్ ఓకే సో ఇండస్ట్రీస్లో ఓకే ఇండస్ట్రీస్లో యూస్ చేసే ప్రోటోకాల్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి నా ఓన్గా నేను డిజైన్ చేసిన కోర్స్ అనమాట జస్ట్ టెక్నికల్గా నేమ్ వచ్చేసి సిసిఎన్ఏ పెట్టాను కానీ బట్ సో I will teach each and every protocol at packet level. ఓకే ఇండస్ట్రీస్లో ఐ మీన్ రియల్ టైంలో ప్రోటోకాల్స్ ఎక్కడ యూస్ చేశారు అండ్ దానివల్ల వచ్చే ఇష్యూస్ ఏంటి అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి లైక్ ఎక్కడ ఎగ్జాక్ట్గా యూస్ చేశారు ఎవ్రీథింగ్ నేను అన్ని గ్రాప్ చేసేసి డిజైన్ చేసిన కోర్స్ ఇది సో యా సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ so let me introduce myself. So I have 11 plus years of experience in networking domain. Okay. So total 11 plus years of experience in networking domain. So I worked in service provider environment, data center environment, and enterprise environment. Okay. So what is this data center, service provider, enterprise అనేది నేను చెప్తాను. And before that, so I worked in different product based companies like Cisco, Juniper, and Nokia, and my recent organization is Amazon. Okay, so I have explored a lot of scenarios like, so I worked as a TAC engineer especially. Okay, if you work as a TAC engineer in networking, so it's the highest role in networking. So TAC engineer is the highest role in networking, and you will interact with so many customers throughout the world. ఓకే సో ప్రపంచంలో చాలామంది ఐఎస్పి సర్వీస్ ప్రొవైడర్స్ ఉంటారు డేటా సెంటర్ బిల్డ్ చేసే కంపెనీస్ ఉంటాయి సో ద థింగ్ ఈజ్ లైక్ హూ ఎవర్ పర్చేసింగ్ దట్ ప్రోడక్ట్ రైట్ సో ఆ ప్రోడక్ట్ రెస్పాన్సిబుల్ ప్రోటోకాల్ లెవెల్ హార్డ్వేర్ లెవెల్ డీల్ చేసేది ట్యాక్ ఇంజనీర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ రోల్ గురించి నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను వన్ బై వన్ సోన్ బట్ ద థింగ్ ఈజ్ యా సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ మీ ఓకే సో మీ క్వశ్చన్స్ ఏ ఉన్నా సరే మొహమాటం లేకుండా అడగండి నాట్ రైట్ నౌ ఆఫ్టర్ ద క్లాస్ జస్ట్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ వీఆర్ గోయింగ్ టు లర్న్ ఇన్ దిస్ కోర్స్ సో అన్నీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన తర్వాత చివరిన ఏ చిన్న క్వశ్చన్ ఉన్నా సరే ఎక్స్పీరియన్స్ క్యాండిడేట్స్ అయినా ఫ్రెషర్స్ అయినా లేదంటే నాన్ టెక్నికల్ డొమైన్ నుంచి టెక్నికల్గా మూవ్ అవుతున్న వాళ్ళైనా ఎవరైనా సరే సో వాట్ ఎవర్ ద క్వశ్చన్స్ యూ హ్యావ్ రైట్ యూ కెన్ ఆస్క్ మీ ఆఫ్టర్ ఎండ్ ఆఫ్ దిస్ సెషన్ okay cool then so this is not an institute again I'm telling you it's a disclaimer it's not an institute it's an industrial program okay so it's an industrial training with real time labs with real time projects so if you learn any protocol like anything in networking I will give you a project like where exactly they are using this protocol how they are implementing so I will give you a scenario real time scenario and I'll explain it okay accordingly okay సో మేక్ షూర్ ఇన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఎలా చెప్తారు ఇన్స్టిట్యూట్లో ఎలా ఉంటుందంటే లైక్ దే విల్ జస్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ థియరీ అండ్ గివ్ యూ ఎ ల్యాబ్ అండ్ దే విల్ నాట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ హ్యాపెన్ బిహైండ్ దిస్ ప్రోటోకాల్ ఓకే యా సో దట్స్ వై అలా నేర్చుకుంటే మనకి జాబ్స్ రావండి వచ్చినా కూడా నాక్ టీంలో అలా ఇలా ఉంటుంది సో నేర్చుకోవడమే ఫస్ట్ ఏదైనా సబ్జెక్ట్ నేర్చుకోవాలంటే 3 వేస్లో థింక్ చేయాలి వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇట్ ఈస్ వై ఇట్ ఈస్ అండ్ హౌ ఇట్ వర్క్స్ వాట్ వై హౌ ఓకే ఎందుకు ఏమిటి అలా సో ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాం అసలే వాట్ ఈజ్ నెట్వర్కింగ్ అంటే ఏంటి ఎక్కడ యూజ్ చేస్తారు అండ్ ఎలా వర్క్ అవుతుంది ఈ 3 సినారీస్లో ఈ త్రీ వేస్లో మనం ఆలోచించి ఏదైనా సబ్జెక్ట్ నేర్చుకుంటే you will understand easily okay so anyone is from non Telugu people can you please raise your hand does anyone is non Telugu people here Gokul and Jairam yeah
Okay, cool, fine. Yeah. So what I'm saying is, we will learn each and everything, like what is this protocol and why this protocol and how the protocol is working. So this way we can learn the subject. Okay, yeah. And as I said, it's an industrial training. Now I just want to explain you how internet works. Okay, everyone knows, because you guys are accessing the internet through mobile cellular communication as well as mobile internet broadband connection, right? So suppose I will explain these two scenarios. Okay, uh, so I will explain these two scenarios, and so first, how exactly internet works. So you will take a broadband connection. You can see here, right? Mm. So if you see here, so this is a router, and this router is getting a input connection from the optical cable. This is an optical cable. Okay, so if you see, right, this green color, this is a optical cable. Okay, where you get a input connection from this optical cable to ethernet cable. You're getting it is connected to the router. Okay, from here you're accessing the internet through Wi-Fi, or you have three more ethernet ports. You can connect one port to the TV or anything. Okay, so this is how you will get a internet connection. But how exactly it works behind? Okay, so this is the front end. This is what you can see at your home, but what exactly happened at the back end, I'll tell you. Okay, so suppose on your mobile, if you click on Instagram app, what exactly it will happen? If you type www.google.com on your browser, how it will interacting with the server, what exactly will happen behind that? సో ఎవ్రీథింగ్. సో ఇంటర్నెట్ అనేది ఎలా వస్తుంది? సో మీరు మొబైల్ ఫోన్లో యూట్యూబ్ కానీ, లేదంటే ఫేస్బుక్ కానీ, వాట్ ఎవర్ ద యాప్స్ ఇట్ ఈస్, రైట్? ఇఫ్ యూ ట్రైన్ టు క్లిక్ ఆన్ దోస్ యాప్స్ ఆన్ యువర్ మొబైల్, so it will connect with the internet, and it will connect with the server, and whatever you want to access you can access, right? సో ఎలా జరుగుతుంది అనేది ఐ విల్ టెల్ యూ నౌ. And one more thing is cellular. You can see, right, these are the antennas. So you can use SIM cards like Airtel, BSNL, Geo. Okay, so these cellulars will be in orthogonal spectrum. Okay, so electromagnetic orthogonal spectrum. So in that range, right, within the range, if your mobile signal is available, so it will connect with the tower, and you can access the internet. Okay, also you can make a calls, voice calls also. So voice is also a data. So what is internet actually? It's a data. It can be voice, it can be images. You're downloading movies, you're sharing the files, right? Internet is just, you know, you're accessing the data and you're sending the data. So exchanging the information. So we have a lot of countries throughout the world. So each country, we have data centers. So we have multiple users. So అందరు ఏం చేస్తారు? Suppose you can consider an Instagram. So I'll explain you in the next slide. Okay, so yeah, I'll explain in next slide how the data will store in data center, how you are accessing through internet. Okay, this is the front end view. I will explain about back end as well. Okay, so how internet works. Okay, now you can see here. So this is your router. Okay, so from your router to, you will get an internet connection through Wi-Fi. Okay, Anna. So this is the back end. See, as I said, right, this is a modem optical cable, right? So this optical cable is connected to the internet service provider. Okay, so this is, suppose, just consider about Instagram and YouTube. సో ఇన్స్టాగ్రామ్ అండ్ యూట్యూబ్ సర్వర్స్ ఆర్ లొకేటెడ్ ఇన్ డిఫరెంట్ లొకేషన్. ఎక్కడో ఉన్నాయి అవి డేటా సెంటర్లో. సో బాగా అర్థం చేసుకోండి. సో దీస్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్స్ ఉంటాయి కదా, దీస్ ఆర్ ద సర్వీస్ ప్రొవైడర్స్. ఓకే, దిస్ విల్ హ్యావ్ ఏ కనెక్షన్, ఫిజికల్ కనెక్షన్ టువర్డ్స్ ద డేటా సెంటర్. ఓకే, ఎంత దూరమైన ఉండండి, 1000 kilometers, 2000 kilometers, హౌ లాంగ్ ఇట్ ఈస్. ఓకే, దే విల్ హ్యావ్ ఏ ఫిజికల్ కనెక్టివిటీ. See, if you want to establish any data, you need a physical connectivity, right? Simple. I'll tell you a water connection. So suppose, if you want to, suppose మనం వాటర్ ట్యాంక్ ఉంది, సో లేదంటే వాటర్ పైప్ కనెక్షన్ ఉంది. సో యూ హ్యావ్ ఎ రివర్, అండ్
యూ నీడ్ ఏ వాటర్, రైట్? సో ఎలా ఈ మనకి ఫస్ట్ ఏం చేయాలి, పైప్ కనెక్షన్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలి. సో ఫస్ట్ యూ నీడ్ టు ఎస్టాబ్లిష్ ఎ పైప్ కనెక్షన్స్ టు యువర్ till your home. After establishing a pipe connections, you need to send a water, right? So water will flow through pipes. Similarly ante, it's a data. First you should establish a physical connection, okay? Then it will the data will travel across the network, okay? See, you can see, right, from data center to service provider you can see multiple routers. See, these are the routers, and these are the layer 3 devices. So as a network engineer, who is responsible for to maintain all this? Yeah, sorry. So who is responsible to configure all the routers? All we have a layer networking devices, okay? I will tell you in the next slide. Just understand, చాలా నెట్వర్కింగ్ డివైజెస్ ఉంటాయి ఫ్రమ్ ఇంటర్నెట్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్ టు ద డేటా సెంటర్. సో ఇన్స్టాగ్రామ్, యూట్యూబ్ సర్వర్స్ ఉంటాయి డేటా సెంటర్స్లో. ఫ్రమ్ డేటా సెంటర్స్ టు యువర్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్, ఇన్ బిట్వీన్ దేర్ విల్ బి ఎ లాట్ ఆఫ్ నెట్వర్కింగ్ డివైస్. దీస్ నెట్వర్కింగ్ డివైజెస్ కంట్రోల్డ్ బై ద network engineers. I'll tell you how exactly it is. So if you see, right, each and every 30 kilometers, again I'm telling you, each and every 30 to 40 kilometers there will be a router in between. Okay, suppose Airtel undi, India మొత్తం expand అయ్యింది. Okay, so in India we have the Airtel network is there everywhere, right? So how they establish a connection to each and every location, they deployed these devices at every 30 kilometers till metropolitan cities to the rural areas. Okay, వాటి మధ్యలో they use a fiber optical cable. So it's a fiber optical cable, it's a layer 1 device, okay? Layer 1 information. So fiber optical cable ante enti, the data will travel through light. So what is the speed of light? It's 3 into 10 to the power of 8 kilometer per second. Once again, ఏందా కుక్కలు? ఓకే, సో డేటా అనేది లైట్ స్పీడ్లో వెళ్తుంది. సో 3 into 10 to the power of 8 kilometer per second. అంటే వీఆర్ నాట్ యూటిలైజింగ్ దిస్ మచ్ ఆఫ్ స్పీడ్ రైట్ నౌ. వీఆర్ నాట్ యూటిలైజింగ్ దట్ మచ్ ఆఫ్ స్పీడ్. వీఆర్ జస్ట్ యూటిలైజింగ్ కరెంట్లీ 5G టెక్నాలజీస్. It may be up to 800 Mbps or 700 Mbps speed, right? So almost 1 Gbps you can achieve. Okay, the thing is, you're not utilizing this speed. So you have to manufacture all those devices. సో ఇంకా డివైజెస్ అనేవి ఇంకా మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయలేదు అంత హై అండ్ యూస్ చేయడానికి. స్లో మేబీ ఆఫ్టర్ 10 years యూ కెన్ సీ దెర్ ఇస్ అ ర్యాపిడ్ గ్రోత్ ఇన్ టెక్నాలజీ. ఇఫ్ యూ సీ, రైట్, 10 years బ్యాక్ మనకి 3G ఉంది, నౌ ఇట్స్ 5G. బికాస్ స్పీడ్ని యాక్సెప్ట్ చేసే హార్డ్వేర్ డివైజెస్ని వీవర్ ఆల్రెడీ క్రియేట్ చేసామన్నమాట. సో అది. సో ఇక్కడ డేటా సెంటర్ ఉంది కదా, డేటా సెంటర్లో సర్వర్స్ ఉంటాయి. There will be a servers in data centers, Instagram and YouTube. Okay, these servers are connected to the routers. Okay, so routers. So from data center to your service provider, there will be a bunch of routers at every 30 kilometers. They are connecting through physical cable, optical cable. Okay, optical fiber cable. This is how it is. So this is a general overview. Okay, this is a general overview. And in next slide లో చాలా డీప్గా చెప్తాను ఇంటర్నెట్, ప్రపంచమంతా ఇంటర్నెట్ ఎలా వర్క్ అవుతుంది అనేది. ఓకే, సో నా ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ వాట్ ఆర్ ద కాంపోనెంట్స్ బిహైండ్ ద ఇంటర్నెట్. సి, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు బికమ్ ఏ నెట్వర్క్ ఇంజనీర్, యూ షుడ్ నో ఆల్ దీస్ థింగ్స్. సో యూ హ్యావ్ టు డూ ఏ CCNA సర్టిఫికేషన్ ఆర్ జూనిపర్ సర్టిఫికేషన్, ఎనీథింగ్. సో ఆ CCNAలో ఇవన్నీ ఉండవు. దిస్ ఇస్ జస్ట్ ఏ ఓవర్ వ్యూ హౌ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇంటర్నెట్ వర్క్స్, ఏ కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి, ఏ డివైజెస్ ఉంటాయి అనేది. సో బిహైండ్ ఇంటర్నెట్, ఇఫ్ యూ సీ, రైట్, దిస్ ఇస్ సర్వర్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ఎ సర్వర్, ఇట్స్ ఎ స్టోరేజ్ సర్వర్. సో ఇఫ్ యూ అప్లోడ్ ఎనీ ఇమేజ్ ఆర్ ఎనీ వీడియో ఆన్ Instagram, రైట్, ఆర్ ఇఫ్ యూ అప్లోడ్ ఎనీ వీడియో ఆన్ YouTube, రైట్, it will go into the internet, it will travel into the internet and it will store into the YouTube server, YouTube storage server. So if you see, right, this are 5 TB, 10 TB.
So there are multiple hard disks you can see here at the front end. If you see, right, if you see here, these are the this is a storage server. ఇలాంటివి చాలా ఉంటాయి. If you see, right, this is a data center. You can see there are multiple racks here. In the rack you will see lot of storage servers. ఓకే, చాలా స్టోరేజ్ సర్వర్స్ ఉంటాయి. ఓకే, అవన్నీ బ్యాక్ ఎండ్ రౌటర్స్ కనెక్ట్ అయి ఉంటాయి. సో హూ విల్ మెయింటైన్ ఆల్ దీస్ సర్వర్స్? వీ హ్యావ్ ఏ సర్వర్ ఇంజనీర్స్, ఓకే, అడ్మినిస్ట్రేటర్. సో అది సపరేట్ ఉంటుంది. ఓకేనా? సో విండోస్ సర్వర్, లైనెక్స్ సర్వర్స్ అని ఉంటుంది కదా. పీపుల్ హూ ఆర్ వర్క్ లర్నింగ్ దిస్ లైనెక్స్ అండ్ ఆల్, రైట్, దే విల్ మెయింటైన్ ఆల్ దిస్ స్టఫ్. ఓకే, బట్ దాంట్లో కూడా ఇనిషియల్గానే వర్క్ ఉంటుంది, కానీ దెన్ ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ there is no much growth in server administrator, as a server administrator or Windows Linux server administrator. సో ఒక ఎక్స్టెంట్ వరకే ఉంటుంది, ఆ తర్వాత మచ్ గ్రోత్ ఉండదు. ఓకే, సో జస్ట్ who will maintain all these servers? The server administrators. Okay, these are data centers. These are data center, how it looks like you can see here. Okay, these are Google data center. Okay, if you see, right, there are bunch of servers in the rack. See, there are a lot of servers. You can see how many racks it is. It's a big data center. సో గూగుల్ అంటే చాలా పెద్దది కదా. ఎంతమంది యూట్యూబ్లో ఎన్ని వీడియోస్ అప్లోడ్ చేస్తుంటారు? మిలియన్స్ ఆఫ్ పీపుల్ ఎవ్రీ డే, అట్లీస్ట్ ట్రిలియన్స్ ఆఫ్ డేటా, ఓకే, జీబీస్ వీఆర్ అప్లోడింగ్ ఇన్ టు ద యూట్యూబ్. సో యూట్యూబ్లో అప్లోడ్ చేసిన డేటా అంతా ఇట్ విల్ స్టోర్ ఇన్ టు ద సర్వర్, స్టోరేజ్ సర్వర్స్. ఓకే, యా. And now you can see this is the internet cable, this is the optical cable. If you see, right, this is a optical cable. How exactly we are accessing the internet? So every country is connected each other through fiber cable. Okay, సో ప్రపంచంలో ఉన్న ప్రతి కంట్రీస్ దే హ్యావ్ కనెక్టెడ్ ఈచ్ అదర్ త్రూ ఓషన్ కేబుల్. సో ఈ కేబుల్స్ సముద్రం అండర్ గ్రౌండ్లో దే లేడ్ దిస్ cables under the ocean. Okay, so you have the cores. Okay, they will connect each other. Each and every country is connecting each other, okay, by using this cable. So how అనేది ఇక్కడ చూడండి. So if you see here, right, this is the fiber optical cable. If you see, right, this is a cable. So it is a protection. If you are a engineer, EC candidate, right, you will see fiber optical communication. These are the cores. Cores means glasses. చాలా షార్ప్గా ఉంటాయి ఈ గ్లాసెస్. ఓకేనా? సో ద డేటా విల్ ట్రావెల్ ఇన్ దిస్ కోర్స్. ఓకే, దీనికి ప్రొటెక్షనే యూ విల్ సీ దీస్ ఆర్ ద లేయర్స్. సో సముద్రంలో ఉంటుంది కదా, రస్ట్ పట్టకుండా అండ్ డ్యామేజ్ అవ్వకుండా, ఈ కోర్స్ డ్యామేజ్ అవ్వకుండా ఇలా ప్రొటెక్షన్ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ ఉన్నారు చూసారా మనుషులు. సో ఇట్స్ ఎ బిగ్ కేబుల్. ఓకే, ఈ కేబుల్ని సముద్ర మార్గం గుండా ఇక్కడ లే చేసి కంట్రీస్ టు కంట్రీస్ కనెక్ట్ చేస్తారు. ఓకే, ఎలా అనేది ఇక్కడ చూడండి. సపోజ్ ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ఇండియా. ఇన్ ఇండియా వీ హ్యావ్ 5 ఇంటర్నెట్ ఎక్స్చేంజ్ పాయింట్స్. సో వీ కాల్డ్ IXPs. ఓకే, 5 ఇంటర్నెట్ ఎక్స్చేంజ్ పాయింట్స్ ఉంటాయి. ఓకే, సో ఎక్కడెక్కడ? ఫస్ట్ ముంబై లొకేషన్. ఓకే, ముంబై నుంచి ఇక్కడ చూస్తే ఇట్ ఈస్ కనెక్టింగ్ త్రూ ఒమన్ అండ్ గోయింగ్ టు యుథోపియా అండ్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఇరాక్, ఇరాన్, అదర్ కంట్రీస్. ఓకే, మిడిల్ ఈస్ట్ కంట్రీస్కి కనెక్ట్ అయింది ఇక్కడ. ఓకే, అండ్ ఆల్సో ఇఫ్ యూ సీ, రైట్, ఫ్రమ్ కొచ్చిన్, త్రివేంద్రం నుంచి మాల్దీవ్స్ అట్లా డౌన్ కనెక్ట్ అయింది. అండ్ ఇఫ్ యూ సీ ద టుటుకురిన్ అండ్ చెన్నై, ఇట్ ఈస్ కనెక్టింగ్ టు మలేషియా అండ్ అదర్ కంట్రీస్. సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కంట్రీ ఈస్ కనెక్టెడ్ త్రూ ఈచ్ అదర్ విత్ ద ఫైబర్ కేబుల్. సో ఎలా? ఈ కేబుల్ సముద్రంలో లే చేస్తారు ఈ కేబుల్ని. ఓకేనా? సో మనకి ఇంటర్నెట్ ఎలా వస్తుంది అనుకుంటున్నారు? సేమ్ సింపుల్గా, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు షేర్ ఎనీ డేటా ఫ్రమ్ యువర్ మొబైల్ టు యువర్ ఫ్రెండ్ మొబైల్, సపోజ్ ఒక మూవీ డౌన్లోడ్ చేశారు, సలార్ మూవీ అనుకోండి, లేదంటే ఏదో ఒక మూవీ, కల్కి మూవీని డౌన్లోడ్ చేశారు, మీ ఫ్రెండ్ మొబైల్లో కాపీ చేయాలనుకుంటున్నారు. ఎలా చేస్తారు? షేర్ మీ, బై యూజింగ్ షేర్ మీ యాప్. ఇఫ్ యూఆర్ యూజింగ్ ఐఫోన్, రైట్, యూ కెన్ యూస్ ఎయిర్ డ్రాప్, రైట్, యూఆర్ జస్ట్ షేరింగ్ త్రూ వైఫై. సో అవునా? సో ఆ డేటా మీ మొబైల్ ఫోన్ నుంచి ఇక్కడికి వెళ్తుందంటే విత్ ఇన్ ద ఏరియా, రైట్, వైఫై ఇట్ విల్ సపోర్ట్ ఓన్లీ 100 meters, రైట్. అలాగే సేమ్ డేటాని హౌ యు ఆర్ సెండింగ్ టు ద డిఫరెంట్ లొకేషన్. సపోజ్ ఇండియా నుంచి యూఎస్లో ఉన్న డేటా అంతా యాక్సెస్ చేసుకుంటాం. ఎలా? సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కంట్రీ హ్యావ్ డేటా సెంటర్స్. ఓకే, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కంట్రీస్ హ్యావ్ డేటా సెంటర్స్. దీస్ డేటా సెంటర్స్ ఆర్ కనెక్టింగ్ విత్ దీస్ fiber cables. In India also we have data centers.
all the data centers are connecting each other through fiber cables, and we are connecting with other countries. Okay, so whatever the data, right, we are sharing it. Cable physical connectivity establish చేసాం, so that they can access whatever the data you uploaded into the Instagram, right? Suppose Instagram, వేర్ ఇట్ ఈస్, ఓకే, ఇక్కడ ఢిల్లీలో ఉందనుకోండి ఇన్స్టాగ్రామ్ సర్వర్ సంథింగ్. సో ఎక్కడో యూఆర్ అట్ హైదరాబాద్, you have the access to the Instagram, you're uploading your you're uploading your photos and videos in Instagram. So you just accessing the internet through broadband beam connection or fiber act Airtel, what is that act, or anything, Airtel Extreme or Geo. Okay, these data center is connecting with multiple ISPs. Okay, Geo, Airtel Extreme, BSNL. So whatever the thing you write, you will have internet connection, so you can access the internet, you can access the Instagram through internet, and you can upload it. So this is how it is connected each other. This is how the data is exchanging from one country to another country through ISPs. Okay, just understand it, how internet is accessing. Okay, physical connectivity establish అవ్వాలి కదా. సో వైఫై అంటే ఇట్స్ జస్ట్ వైర్లెస్ విత్ ఇన్ 250 మీటర్స్ రేంజ్లో, 100 మీటర్స్ రేంజ్లో యూఆర్ యాక్సెసింగ్ ద ఇంటర్నెట్. ఓకే, సో ఈ ఇంటర్నెట్ బిహైండ్ వర్క్ చేసేది ఎవరు? నెట్వర్క్ ఇంజనీర్స్. హూ ఈజ్ వర్కింగ్ బిహైండ్ ద ఇంటర్నెట్? నెట్వర్క్ ఇంజనీర్స్. దట్స్ వై ఇట్స్ నాట్ లైక్ ఏ సాఫ్ట్వేర్ గైస్. సో సాఫ్ట్వేర్ ప్రాజెక్ట్స్ ఎలా ఉంటాయంటే, ఈవెన్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఏ వాట్ ఈస్ దట్ బడ్జెట్. సో రెసిషన్ అంటారు. వాట్ ఈస్ మీన్ బై రెసిషన్? రెసిషన్ అనేది ఒక మిత్ అంతే. కంపెనీస్ క్రియేట్ చేసిన ఒక ఇంటెన్షన్గా క్రియేట్ చేసిన థింగ్ అది. ఓకే, బికాస్ దే వాంట్ టు సేవ్ దర్ క్యాపిటల్ ఇన్ దేర్ అకౌంట్. కాబట్టి వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, రిసోర్స్ని ఏదైనా అన్నోన్ రిసోర్సెస్ ఉన్నారు, అన్నోన్ కాదు, నాన్ యూసేజ్ రిసోర్సెస్ ఎవరైనా బెంచ్లో ఉన్నా కూడా, పీపుల్ హూ ఆర్ ఇన్ బెంచ్ ఆర్ పీపుల్ హూ ఆర్ వర్కింగ్ ఇన్ సపోర్ట్ రోల్స్, రైట్, దే లేడ్ ఆఫ్. సో తీసేస్తారు టు సేవ్ సమ్ అమౌంట్ యాజ్ వెల్ యాజ్. అండ్ డబ్బులు ఉన్నప్పుడు మాత్రమే దే విల్ డెవలప్ ద ప్రాజెక్ట్స్. ఓకే, if you have money, they will develop the software projects. If you don't have, they will wait for some time and they will resume it. Okay, according to the requirement they will do. But internet is not like that. Everyone, software engineers, military, hospitals, government organizations, everyone need internet. అంతే కదా, ఇంటర్నెట్ అంటే ఏంటి? ఎవ్రీవన్ నీడ్స్ ఇంటర్నెట్. వితౌట్ ఇంటర్నెట్ నథింగ్ ఈస్ దేర్ హియర్. ఓకే, ఈవెన్ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్స్ ఆల్సో దే నీడ్ ఇంటర్నెట్. దే హ్యావ్ టు యాక్సెస్ దేర్ Git repository through internet only to develop anything, right? To develop any code or anything, they need internet. Okay, everyone needs us, everyone needs internet. So ఇంటర్నెట్ని ప్రొవైడ్ చేసేది, ఎస్టాబ్లిష్ చేసేది, మెయింటైన్ చేసేదంతా ఎవరు? నెట్వర్క్ ఇంజనీర్స్. అందుకే వీ హ్యావ్ ఏ మల్టిపుల్ ఆపర్చునిటీస్ ఇన్ నెట్వర్కింగ్ డొమైన్. నెట్వర్కింగ్ డొమైన్లో డిమాండ్ ఉంది, అండ్ నెట్వర్కింగ్ డొమైన్లో ఎప్పటికీ తగ్గదు. ఓకే, సింపుల్. మీరు కెరీర్ ఎలా చూస్ చేసుకుంటారు? నాకు మంచిగా శాలరీస్, ఫస్ట్ శాలరీస్ మంచిగా ఏ ఏ డొమైన్ చూస్ చేసుకుంటే శాలరీస్ ఎక్కువ ఉంటాయి. ఓకే, ఆ తర్వాత ఇది స్టేబుల్ ఉంటుందా లేదా అని చూస్ చేసుకుంటారు. దయచేసి డు నాట్ చూస్ లైక్ దాట్. మీకంటూ ఒక ప్యాషన్ ఉంటుంది. మీరు చదువుకునేటప్పుడు కానీ, లేదంటే వెన్ యూఆర్ గ్రోయింగ్ యువర్ ఇన్ దట్ ఎన్వైర్న్మెంట్, రైట్, యూ మే హ్యావ్ యువర్ ఓన్ ప్యాషన్. ఓకే, జస్ట్ ఫాలో యువర్ ప్యాషన్. వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్ టు డూ ఇట్. ఓకే, సో టెక్నికల్, నాట్ ఓన్లీ నెట్వర్కింగ్, సమ్వన్ వాంట్ టు బికమ్ ఏ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్. సో నేర్చుకోండి ఖచ్చితంగా. ప్రతి డొమైన్లో ఇంపార్టెన్స్ ఉన్నాయి, జాబ్ ఉంది. బట్ వెన్ ఐఎమ్ కమింగ్ టు టాక్ అబౌట్ దిస్ నెట్వర్కింగ్, రైట్, నెట్వర్కింగ్ అనేది ఇట్స్ ఎ డిమాండెడ్ టెక్నాలజీ యూ కెన్ సే. అదే ఇంటర్నెట్ ఉంది కదా, ఇంటర్నెట్ బిహైండ్ అంతా నెట్వర్క్ ఇంజనీర్సే ఉంటారు. సో దట్స్ వై ఇట్స్ డిమాండెడ్. ఓకే, ఇందులో స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండింగ్ వరకు మనకి రోల్స్ ఉంటాయి, శాలరీస్ ఎలా ఉంటాయని అన్నీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. బట్ అగైన్ ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ, డు నాట్ చూస్ ద కెరియర్ బేస్డ్ ఆన్ ద మనీ. వాట్ ఈస్ ద ప్యాకేజ్, హౌ మచ్ అమౌంట్ దే విల్ గివ్ యూ ఇఫ్ ఐ లర్న్ దిస్. ఓకే, ఇలా మాత్రం చూస్ చేసుకోకండి. ప్రతి టెక్నాలజీలో సేమ్ శాలరీసే ఉంటాయి. ద శాలరీస్ విల్ డిపెండ్ కంప్లీట్లీ ఆన్ యువర్ స్కిల్స్, నాట్ విత్ ద డొమైన్. మీకు ఎన్ని స్కిల్స్ వచ్చో దాన్ని బట్టి ఉంటుంది తప్ప. సి, I just completed my graduation in just, normal KV Subbareddy College in Kurnool. Now I'm working in, recently I worked in Amazon. That guy graduated in IIT. See, the difference is skills.
Even if you graduated in normal college, you have a good skills. If you have a good skills, you can get a job in anywhere. ఓకే, ఆ స్కిల్స్ ప్రాక్టికల్గా నేను నేర్పిస్తా. సో చాలామందికి మైండ్ సెట్లో ఉంటుంది, ప్లీజ్ అది మైండ్ సెట్లో నుంచి తీసేయండి. ఓకే, నేను ఇది నేర్చుకుంటే నాకు ఇంత శాలరీ వస్తుందేమో అని. ఓకే, ఇట్ షుడ్ నాట్ బి లైక్ దాట్. ఇట్స్ కంప్లీట్లీ బేస్డ్ ఆన్ స్కిల్స్. యూ విల్ హ్యావ్ ద ప్యాకేజ్. ఓకే, బట్ ఫ్రెషర్గా 1 year 2 years కొంచెం సస్టైన్ అవ్వాలి, తర్వాత you will get a good. Okay, I will give an examples also. So this is how countries are connected to each other, and you will get a internet. Okay, so now, so every 30 kilometers, I said, right, every 30 kilometers we have a routers, right? So how this layer 3 device, see, the data will travel light, right? Light కూడా కొంతవరకు మాత్రం ట్రావెల్ చేయగలదు. సో లైట్ ఆల్సో క్యాన్ ట్రావెల్ అప్ టు సమ్ టైమ్. సో అప్ టు 80 kilometers దట్ లైట్ క్యాన్ ట్రావెల్. ఓకే, సో అంటే ఇప్పుడు చూడండి, ముంబై నుంచి సపోజ్ వీ హ్యావ్ డేటా సెంటర్ ఇన్ ఢిల్లీ టు సపోజ్ ముంబై టు హైదరాబాద్, ఇట్స్ 1,000 kilometers. Just consider Mumbai to Hyderabad, or else Mumbai to another country, it will be thousands of kilometers. How the signal will travel to these thousands of kilometers, right? So how it will travel? It cannot travel. It will travel up to 80 kilometers, up to 80 to 100 kilometers. Between every 100 kilometers, they will install these DWDM devices. This is a DWDM devices. What it will do? It will take the input signal, whatever the input signal, right? It will amplify it and it will send it again 100 kilometers. Yeah, as per optical cable, 80 kilometers in DWDM device. It's up to that optical device. So some of the optical devices, it can travel up to 300 kilometers also. Okay, this is the optical devices నేను వర్క్ చేసింది ఇది. సో ఐ వర్క్డ్ ఇన్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్ ఎన్వైర్న్మెంట్. దీస్ ఆర్ ద సిస్కో DWDM devices. I just take a snap here. I just want to show you. Okay, physical connectivity is establishing at each and you can say at every 80 kilometers or 100 kilometers, they will install this hardware devices. See, these are the DWDM devices. They will connect a input cable here in this SFP, and this entire card, it's an amplifier card. It will boost the signal and it will connect to the another 80 kilometers. It's like that. Okay, slowly you will understand the technology when we start the classes. But what exactly is there behind the internet? I'm just showing the hardware devices. Okay, so now మన నెట్వర్క్ ఇంజనీర్స్ అసలు ఏం వర్క్ చేస్తారు ఏంటనేది చూపిస్తున్నాను. సో దీస్ ఆర్ ద లేయర్ 1 డివైజెస్. యూ కెన్ సీ వీ హ్యావ్ ఎన్ ఇంజనీర్, ఆప్టికల్ నెట్వర్క్ ఇంజనీర్. సో హూ ఎవర్ ఈస్ వర్కింగ్ ఆన్ ఆప్టికల్, రైట్, దే విల్ బికమ్ యాజ్ అన్ ఆప్టికల్ నెట్వర్క్ ఇంజనీర్. ఓకే, ఇట్స్ ఎ లేయర్ 1. Okay, now, so we will have a multiple networking devices here, switches, routers and firewalls. Okay, so if you see, right, this is a big chassis devices. Okay, they use these devices in data centers, and these are the small devices. They use this in an access and distribution layer. ఓకే, సో ఈ రౌటర్స్ కాస్ట్ ఎంత ఉంటాయి అనుకుంటున్నారు? ఈ రౌటర్ కాస్టే 1 crore ఉండొచ్చు, 1 crore rupees. ఇది ఒక 80 lakhs 90 lakhs ఉండొచ్చు. ఇట్స్ ఎ బిగ్ చాసీ డివైజెస్. ఓకే, సో ద థింగ్ ఈజ్, ఇంత పెద్ద కాస్ట్లీ డివైజెస్ చాలా నెట్వర్క్ని హ్యాండిల్ చేస్తుంది. ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ ఇట్, రైట్, దెర్ ఈజ్ అవుటేజ్ ఇన్ వాట్సాప్ ఇన్ ఇన్స్టాగ్రామ్లో కొన్ని రోజుల క్రితం మెసేజెస్ పోలేదు. ఓకే, ద అవుటేజ్, రైట్, హూ వర్క్ బిహైండ్ దిస్ అవుటేజ్? నెట్వర్క్ ఇంజనీర్స్. మేబీ సమ్ ఇంపాక్ట్, మేబీ అది సాఫ్ట్వేర్ లెవెల్లో ఇష్యూ అయ్యుండొచ్చు, నెట్వర్కింగ్ లెవెల్లో ఇష్యూ అయ్యుండొచ్చు. సో బిగ్ ఇష్యూస్ వచ్చినప్పుడు, రీసెంట్గా విండోస్ ఎర్రర్ కూడా వచ్చింది కదా, ఫ్యాటల్ ఎర్రర్. సో ఇట్స్ ఏ సాఫ్ట్వేర్ ఎర్రర్ యాక్చువల్లీ, బట్ అలాగా కొన్ని బ్యాక్ ఎండ్ కూడా డేటా సెంటర్స్లో మనకి కొన్ని ఇష్యూస్ రావచ్చు. అవన్నీ ట్రబుల్ షూట్ చేసేది నెట్వర్క్ ఇంజనీర్సే. సో if you have skills, right, if you do certification and if you have skills, they will allow you to log in this device and they will allow you to work on these devices. Okay na, ఈ పెద్ద డివైజెస్ ఉంటాయి, దీస్ ఆర్ ద స్విచ్చెస్. సో ఒక కంపెనీలో ఒక 50 కంప్యూటర్స్ కానీ 100 కంప్యూటర్స్ కానీ ఉంటే ఎలా కనెక్ట్ అవుతాయి అనుకున్నారు? ప్రజెంట్ అయితే యూ హ్యావ్ వైర్లెస్ యాక్సెస్ పాయింట్స్, ఓకే, ల్యాప్టాప్స్కి, బట్ స్టిల్ దే ఆర్ యూజింగ్ డెస్క్టాప్స్, రైట్? ఆల్ ద డెస్క్టాప్స్ ఆర్ కనెక్టింగ్ టు దిస్ స్విచ్చెస్. See how many ports it is having? Total 48 ports. So one switch can connect to the 48 ports, okay, 48 computers.
Like this, they will install multiple switches in enterprise network. So these are the routers. They will use these routers in data centers and service cloud environment. These are the firewalls. Everywhere they use these firewalls. Okay. These are the hardware devices, networking devices. They are using it. మీరు కానీ నెట్వర్క్ ఇంజనీర్ అయితే మీ మీ ఎంటైర్ కెరీర్లో ఈ డివైజెస్నే చూస్తారు, ఈ డివైజెస్లోనే వర్క్ చేస్తారు. ఓకేనా? సో హౌ యు ఆర్ బ్లాకింగ్ ద యూఆర్ఎల్స్, ఫేస్బుక్, యూట్యూబ్, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు బ్లాక్ దీస్ వెబ్సైట్స్, they will block everything in firewalls. Okay, you can block it in URL also based on the IP addresses. Okay, so there are a lot of things. Okay, చాలా బాగుంటుంది సబ్జెక్ట్, ఐ మీన్ టెక్నాలజీ చాలా బాగుంటుంది. సో ఇఫ్ యూ ఎక్స్ప్లోర్ ఇట్, ఇట్ విల్ బి వెరీ ఈజీ. సో ఇఫ్ యూ గెట్ ఎ జాబ్ ఇన్ నెట్వర్కింగ్, రైట్, యూ విల్ లెర్న్ అబౌట్ ఆల్ దీస్ డివైజెస్ అండ్ యూ విల్ లాగిన్. సో రిమోట్లీనే ఉంటుంది, మీరేం డైరెక్ట్గా వెళ్ళి ఫిజికల్గా లాగిన్ అవ్వరు. యూ కెన్ లాగిన్ రిమోట్లీ అండ్ యూ కెన్ డూ ఇట్. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఈజ్, నెట్వర్కింగ్లో 24/7 షిఫ్ట్స్ ఉంటాయి. సో ఎందుకంటే వీఆర్ ప్రొవైడింగ్ ఇంటర్నెట్ ఇంటూ 24/7 కదా, సో షిఫ్ట్స్ ఉంటాయి. అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే వర్క్ తక్కువ ఉంటుంది. సో బికాస్ ఇట్స్ ఆల్రెడీ ఎస్టాబ్లిష్డ్, సో దే విల్ హైర్ యూ టు ట్రబుల్ షూట్ ద ఇష్యూస్ వచ్చినప్పుడే ట్రబుల్ షూట్ చేయాలి మీరు, అంతే. ఓకే, మ్యాక్సిమం. సో ఏదైనా న్యూ నెట్వర్క్, న్యూ ప్రాజెక్ట్ ఇంప్లిమెంట్ చేసేటప్పుడు మాత్రమే యూ హ్యావ్ టు కాన్ఫిగర్ అండ్ డిప్లాయ్ ఎవ్రీథింగ్. బట్ వన్స్ ఇట్ ఈస్ ఎస్టాబ్లిష్డ్, రైట్, you no need to do anything. Just whenever, if the issues is triggered, right, you need to monitor it and you need to troubleshoot it. Okay, yeah. So why networking? As I said, you need internet, right? So ఇంటర్నెట్ని మనం ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలంటే నెట్వర్కింగ్ ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి. నెట్వర్కింగ్లో హార్డ్వేర్ డివైజెస్ ఉంటాయి. ఈ హార్డ్వేర్ డివైజెస్ ఏం చేస్తాయి ఏంటి అనేది డే 1 క్లాస్లో మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకేనా? సో బేసికలీ నెట్వర్కింగ్ ఈజ్, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఎక్స్చేంజ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్, రైట్, ఫ్రమ్ వన్ పర్సన్ టు అనదర్ పర్సన్ ఆర్ ఎనీథింగ్ త్రూ ఇంటర్నెట్, యూ నీడ్ ఏ network engineer. So if you see, right, these are the racks in data center. These are the routers, switches connected to the back end. It is connected to the servers. Okay, front end it is connected to another routers. Okay, yeah. So the use of networking is, if you want to provide internet access, you have to establish your network. Okay, so coming to the certification, Cisco is just a vendor. Okay, Cisco అనేది జస్ట్ ఎ వెండర్ అండి. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఈ డివైజెస్ ఉన్నాయి కదా, ఇప్పుడు మన మొబైల్ ఫోన్స్లో యాపిల్ ఫోన్ ఎలాగనో, సిమిలర్లీ సిస్కో ఈజ్ ఆల్సో ఏ వెండర్ టు, ఇట్ విల్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ ఆల్ దీస్ రౌటర్స్ అండ్ స్విచెస్ అండ్ ఫైర్ వాల్స్. ఓకే, సిస్కో ఈజ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఆల్ దీస్ రౌటర్స్ అండ్ స్విచెస్ అండ్ ఫైర్ వాల్స్. సిమిలర్లీ వీ హ్యావ్ ప్లెంటీ ఆఫ్ వెండర్స్. ఎవరెవరు మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తారు? జునిపర్ అండ్ నోకియా. చాలామంది నోకియా అంటే ఒక సెల్ ఫోన్ అనుకుంటున్నారు. నో, నోకియా సెల్ ఫోన్ ఈజ్ జస్ట్ ఏ 1% ఆఫ్ ద స్టేక్. Okay, there are a lot of things in Nokia. It will manufacture the mobile antennas. Currently it's manufacturing mobile 5G antennas in Chennai. Okay, also it is manufacturing the routers. Yeah, so there are a lot of vendors: Huawei, Nokia, Juniper Networks, Arista Networks. Okay, there are a lot of devices are there outside. So these are the top vendors. Cisco and Juniper are top vendors. Okay, Cisco and Juniper are top vendors. Okay, so it's just the same thing, the function is same. Suppose mobile phones, right, Apple and Samsung, it both are same, right? But Apple use iOS and Android, right? Samsung use Android. That's it. The operating system in different vendor is different, but the working things and concepts are all are same. Okay, yeah. So if you want to learn about Cisco is a very trend going thing. Okay, ఇట్ వాస్ దేర్ ఫ్రమ్ లాంగ్, రైట్? సో ఎంటర్ప్రైజ్ నెట్వర్క్లోను అన్నిట్లోనూ సిస్కో ఎక్కువ యూజ్ చేస్తారు. సో ఇఫ్ యూ సీ సిస్కో, రైట్, దిస్ అ సర్టిఫికేషన్ పాత్. ఫస్ట్ యూ కెన్ డూ CCNA. CCNA you don't need to do. CCNA you can do, then CCNP, then CCIE. This is a path. Okay, but in my course, right, it's not about only CCNA. CCNP, CCIEలో ఒక టాపిక్ని ఎలాగ డెరివేట్ చేస్తారో మొత్తం అది నేను CCNలోనే చెప్తాను. So CCNAలో there are a lot of topics. Okay, I won't teach you each and every topic. Again I'm telling you, there are a lot of topics. Suppose routing protocols వచ్చేస్తే there is a EIGRP protocol. I won't teach this EIGRP protocol because I will teach OSPF in depth at CCIL. I will teach this OSPF protocol at CCIE level. If you learn about OSPF,
you can easily understand HRP. Okay, see, you can choose it. If I want to teach one protocol in depth, right, if I teach in depth, right, you will understand other protocols very easily. Otherwise, at CCNA level, I will just cover all the protocols, పైన కవర్ చేస్తారు just like that. Okay, you cannot understand it. You just know syntaxes and the theory part, the bookish knowledge only you will get. If you want to learn practical knowledge, right, I will teach. See, whatever the time, right, I will use the time for entire OSPF protocol, each and everything I will explain in OSPF, because OSPF is everywhere. They are using OSPF in interview also, they will ask about OSPF. That's why I choose this protocol, that's why I choose the course, based on my experience. Okay, అట్లా చూస్ చేశాను, అట్లా ప్యాకెట్ లెవెల్లో నేర్పిస్తాను. సో ఐఎమ్ టీచింగ్ ఎట్ సిసిఐఈ లెవెల్, బట్ ఐ విల్ కవర్ ఓన్లీ సిసిఎన్జే కాన్సెప్ట్స్. సిసిఎన్జే కాన్సెప్ట్ని సిసిఐఈ లెవెల్లో టీచ్ చేస్తున్నాను. ఓకేనా, డిఫరెన్స్ చేసుకోండి. బికాస్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సర్టిఫికేషన్లో కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది. ఒక్కొక్క లెవెల్కి వెళ్ళేసరికి డీప్గా వెళ్ళిపోతాం. ఓకే, సో నేను అన్ని కాన్సెప్ట్స్ కాకుండా ఒక కాన్సెప్టే డీప్కి వెళ్ళిపోయి చెప్తున్నాను. రియల్ టైంలో యూస్ చేసే కాన్సెప్ట్ని చూస్ చేసుకొని వెళ్తున్నాను. ఓకే, సో ఇందులోనే మనకి మళ్ళీ ఉంటాయి, సైబర్ సెక్యూరిటీ ఉంటుంది, సెక్యూరిటీ ఇంజనీర్ ఉంటుంది, నెట్వర్క్ ఇంజనీర్, సెక్యూరిటీ అండ్ డేటా సెంటర్స్, ఇలా చాలా ఉంటాయి. సో ఎక్కడ మీరు డేటా సెంటర్లో వర్క్ చేసి యూ కెన్ డూ డేటా సెంటర్ సర్టిఫికేషన్. సో ఇట్లా డిఫరెంట్ సర్టిఫికేషన్స్ ఉంటాయి. ఓకే, బట్ ద ఎంట్రీ సర్టిఫికేషన్ is CCNA is entry. Okay, yeah. So as I said, not only Cisco, we have a lot of vendors. Okay, Cisco, you can see this is a Juniper, this is Huawei, this is Nokia, and we have another certifications called Arista also have their own certifications. Okay, yeah. So I did Cisco, Juniper and Nokia. I worked in Cisco, Juniper and Nokia, right? I did all these 3 certifications, and Juniper is very good platform. And if you do JNCA, right, genuinely, see, మళ్ళీ చెప్తాను guys, ఈ సర్టిఫికేషన్ మీరు డబ్బులు ఉంటే బయట వచ్చేస్తాయి. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ మనీ, యూ కెన్ పాస్ ద ఎగ్జామ్ టుమారో ఇఫ్ యూ గివ్ మనీ. ద రిజిస్ట్రేషన్ ఎగ్జామ్ రిజిస్ట్రేషన్ కాస్ట్ ఈస్ $300 ఫర్ CCNA. ఓకే, and the tax is $70, total $370, and the cost, it will cost around $30,000 rupees, Indian rupees, only the examination fee. Okay, to pass this exam you need to prepare for 6 months, and you need to prepare dumps, and there will be a lot of preparation, but no one is risk this 30,000 rupees, right? That's why they are giving 3,000 4,000 to the institute people. Okay, they will write exam behalf of you, but here it is not like that. So Cisco certification calls and technical stuff, each and every technical stuff I will teach you. Okay, but coming to Juniper, right, I worked in Juniper. I am teaching all Juniper and Cisco, both are same, concepts are same, only the CLI. Okay, if you join in any organization, they will use Cisco and Juniper both. Okay, other vendors also, but Cisco and Juniper are top. Okay, if you have multi-vendor knowledge, right, you will have a good demand, because in your organization they will use both the products. You should have knowledge on both the things, right? If you have knowledge on both the things, they will give you a high demand, they will prefer you actually. So it's if you have multi-vendor, see, I have a multi-vendor knowledge. I have knowledge on Juniper, Nokia and Cisco, now in Arista. So I have a good demand in the market. Okay, now, so if you want to do Juniper certification, you no need to give money to anyone. Okay, so Juniper certification cost is $200. I will teach you the certification, each and everything, because I worked in Juniper. I know how the things are worked here. So if you write a voucher exam, they are giving online training, and if you clear the training, right, if after completion of the training, if you complete the test, they will conduct one test. If you pass that test, right, you will get $150 discount. Okay, $150 discount, and you can register this exam only with 4,900 rupees. So it's very cheap, but it is a very demanded certification also. Okay, CCNA and Juniper. So Cisco you will get 30,000 examination fee, Juniper you will get 4,900. Here to get a certification you need to give ground reality మాట్లాడుకుందామండి. See here, నేను అన్నీ ప్రాక్టికల్గా జెన్యున్గానే ఉంటుందండి, మొత్తం ప్రాక్టికల్గానే మాట్లాడతాను.
So ground realityలో they will give 3,000 4,000 rupees to people and you will pass it. But here no need to give any money. You will learn the subject, you will clear by yourself. Okay na? So lot of my students pass the JNCL certification. Everyone, it's a 100 out of 100 percentage guarantee. You will pass the exam. Okay. So if you also interested in Juniper, let me know. These Juniper classes will be just only 16 hours, means only 2 weekends, Saturday Sunday and Saturday Sunday. Just within 2 weeks you will complete this Juniper. It's very easy. You will learn the Juniper CLI. Okay, and you will get a $150 discount. Okay, and within 4,900 you will clear the exam. Okay, this is about certifications. Okay, currently this is CCNA, right? CCNA classes will start from September 1st. Okay. Okay, next, go to the next slide. So what are the roles in networking? If you learn, right, if you learn these skills, what are the job roles? So simply network engineering data centers. If you see, right, there are a lot of devices here, routers and other. So your role is you need to configure all these devices and make sure you need to monitor it. If anything happens on this device, right, you need to troubleshoot it. This is a network engineer role. Okay, and this is a network analyst role. You will be in different organizations. Okay, maybe enterprise network, service provider network. So you will analyze your network, okay, by using monitoring tools. And you can see these are the devices, here. So if anything is required, నీకు ఆర్గనైజేషన్ తగ్గట్టు ఇంకా నెట్వర్క్ని ఎక్స్పాండ్ చేస్తుంటే you have to analyze it, and if anything required you need to suggest, okay, we can buy this product and we can configure these protocols to achieve this. Okay, this is another role, network analyst. Okay, another one is NOC engineer. Everyone will get a job in NOC engineer. NOC engineer is very simple. ఈ హార్డ్వేర్ డివైజెస్ ఉన్నాయి కదా, ఈ డివైజెస్ అన్నీ మానిటర్ చేస్తూ ఉండాలి. అంటే ది హార్డ్వేర్ డివైజెస్ మే బీ ఫెయిల్, రైట్, లింక్స్ ఫెయిల్ అవ్వచ్చు, హార్డ్వేర్ హై సిపి ఉండొచ్చు, ఎక్కువ హీట్ అవ్వచ్చు. సో ఎవ్రీథింగ్ you can monitor in NOC. So this is a NOC setup. Okay, so you will see a big screens here. Okay, and you can see this thing in your laptop as well. Okay, they use monitoring tools called Cisco Prime, WhatsApp Gold. There are a lot of tools is there outside. Okay, they use monitoring tools. They will identify the issues, right, automatically monitoring tool lo display అవుతుంది. If any device is failed, right, if it is down, it will display here, hey, this device is down. సో అకార్డింగ్ టు దట్ యూ విల్ స్టార్ట్ ట్రబుల్ షూటింగ్. ఓకే, నాక్ ఇంజనీర్లో ఎక్కువ స్కోప్ ఉండదు టెక్నికల్గా లర్న్ చేయడానికి, ఓన్లీ మానిటరింగ్ మాత్రమే ఉంటుంది. మానిటరింగ్ అంటే ఏంటి, యూ నీడ్ టు ఐడెంటిఫై ద ఇష్యూస్, యూ నీడ్ టు ఎస్కలేట్ టు ద నెక్స్ట్ లెవెల్, దట్స్ ఇట్. నా 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 దగ్గర కోర్స్ నేర్చుకున్న వాళ్ళు చాలామంది మానిటరింగ్ టీంలో, ఐ మీన్ సపోర్ట్ రోల్లో వర్క్ చేసే వాళ్ళే ఉన్నారు. దే ఆర్ నౌ లర్నింగ్ ద టెక్నికల్ స్కిల్స్. సో ఐఎమ్ గివింగ్ దెమ్ రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్ టు దెమ్. ఓకే, నౌ దే ఆర్ ట్రైయింగ్ అవుట్ సైడ్. ఓకే, ఐ విల్ టెల్ యూ లేటర్. ఓకే, and another one is L1 network engineer. You can see L1 network engineer ante you will have all the devices, and your role is like initially you need to configure these devices by logging in through console and setup anta cheyali. So racks lo ee hardware devices ni fit cheyali and you need to configure everything. Okay, this is another one, network engineer, L1 network engineer. And network administrator. సో ఇఫ్ యూ సీ ఇన్ ఎనీ ఆర్గనైజేషన్ లైక్ గవర్నమెంట్ ఆర్గనైజేషన్ కానీ హాస్పిటల్స్లో కానీ ఒక స్మాల్ ఎంటర్ప్రైజ్ నెట్వర్క్ ఉందనుకోండి, సో దేర్ యూ విల్ సీ ఆల్ రౌటర్స్, స్విచెస్, ఎవ్రీథింగ్. సో నెట్వర్క్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఈజ్ హీ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ ఎంటర్ప్రైజ్ నెట్వర్క్. ఓకే, యా. అండ్ అదర్ వన్ ఈజ్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్. గాయస్, సర్వీస్ ప్రొవైడర్, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు లెర్న్ ద స్కిల్స్, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు లెర్న్ ద కాన్సెప్ట్స్, రైట్, ఇఫ్ యూ గెట్ ఏ జాబ్ ఇన్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్, blindly you can join. Okay, you will learn a lot. I have been into the service provider environment for 6 to 7 years and I learned a lot. And ఫీల్డ్ జాబ్స్ ఎక్కువ ఉంటాయండి. సో ఫీల్డ్ జాబ్స్ ఉంటే అస్సలు మొహమాట పడకండి. ఫ్రెషర్స్, ఐఎమ్ టెల్లింగ్ యూ, ఫ్రెషర్స్, ప్లీజ్ యాక్సెప్ట్ ద ఫీల్డ్ జాబ్స్ ఆల్సో. యూ విల్ లర్న్ ఎ లాట్ ఇన్ ఫీల్డ్. జస్ట్ అట్లీస్ట్ వర్క్ అట్లీస్ట్ ఫర్ 1 year ఇన్ ఫీల్డ్ జాబ్ అండ్ దెన్ యూ కెన్ మూవ్. ఓకే, సో డోంట్ హెసిటేట్ ఇట్. నాకు ఆఫీస్ సెటపే కావాలి, ఆఫీస్లోనే ఉండాలి, ఇలా ఉండాలి, అంబియన్స్ ఇలా ఉండాలి అని అనకండి. ఓకే, ఇట్స్ ఎ నెట్వర్కింగ్, ఎవ్రీ వన్ ఈజ్ యూజింగ్, రైట్. మీరు సబ్జెక్ట్ నేర్చుకోవాలంటే డోంట్ థింక్ ఇన్ దట్ వే. ఓకే, అది. అండ్ ఇఫ్ యూ సీ, రైట్, ట్యాక్ ఇంజనీర్ రోల్ అంటే ఎవ్రీ వెండర్, యూ కెన్ సీ లాట్ ఆఫ్ వెండర్స్ ఆర్ దేర్. సో ఎవ్రీ వన్ ఈజ్ పర్చేసింగ్ దిస్ ప్రోడక్ట్, రైట్. పర్చేస్ చేసినప్పుడు సపోజ్ మీరు యాపిల్ ప్రోడక్ట్ కానీ శాంసంగ్ ఫోన్ కానీ కొన్నప్పుడు మీకు ఏమవుతుంది,
మీరు ఏదైనా ఇష్యూస్ వస్తే యూ విల్ గో టు ద కస్టమర్ సపోర్ట్, రైట్? సిమిలర్లీ ప్రోటోకాల్ లెవెల్స్లో కానీ హార్డ్వేర్ లెవెల్స్లో కానీ ఏదైనా ఇష్యూస్ వస్తే దే విల్ క్రియేట్ ఏ ట్యాగ్ కేస్. సో మీరే ఒక ప్రోడక్ట్, మీరే ఒక డేటా సెంటర్స్లో ఉన్నారు, యూ పర్చేస్డ్ ఆల్ దీస్ ప్రోడక్ట్స్, ఇఫ్ ఎనీథింగ్ హ్యాపెన్ టు దిస్ ప్రోడక్ట్, రైట్, యూ విల్ క్రియేట్ ఎ ట్యాగ్ కేస్ రెస్పెక్టివ్ వెండర్, విత్ రెస్పెక్టివ్ వెండర్. సో ఇక్కడ ఆ ట్యాగ్ ఇంజనీర్గా వర్క్ చేస్తే యూ విల్ ట్రబుల్ షూట్ ఎవ్రీథింగ్ అట్ హార్డ్వేర్ లెవెల్ అండ్ ప్రోటోకాల్ లెవెల్. సో ట్యాగ్ engineer role is the highest role in networking domain, highest role. So if you become a tag engineer, you will have a good exposure. Okay, try to become at least in your entire career, please try to work as a tag engineer for at least 2 years, because you will improve your communication, you will interact with so many customers throughout the world. సో ప్రపంచంలో అందరూ కొంటారు కదా ఇది. సో యూ విల్ you each and every customer have their own network topologies. So you will get a lot of information. Each and every customer, thousands of customers are there, they are using different architectures. So you will easily understand the architecture, you will easily troubleshoot the issues if you become as a tag engineer. Okay, yeah. Now cloud engineer, cloud network engineer is same. Currently I'm working as a cloud network engineer. The thing is same, it's very simple. If you work in cloud environment, right, okay, that's called cloud network engineer, that's it. See, the cloud, in the cloud, if you want to give a cloud services to the customers, right, so behind that we have a network engineers, so you need to take care of those networking devices, everything. Okay, so you can simply call cloud, that's it. If you see cloud software engineer also, if you work, if you develop any packages or any scripts or anything at cloud platform, they simply called cloud software engineers. There is no big difference. Okay, so it's very good actually. If you, after working as a tag engineer, you can jump into the cloud is the ultimate way. Okay, who is providing cloud services currently? Google Cloud, Amazon Cloud, and Microsoft Cloud, and Oracle Cloud, and IBM Cloud. IBM Cloud is not a public cloud, it is a private cloud. So yeah, so currently these are the cloud companies you can see. So if you, so after having some 4 to 6 years of experience in networking, now try in cloud. So cloud, they will give you very huge packages, and the technology is also awesome in cloud. Okay, yeah, these are the roles. And so this is the Amazon data center. Okay, it look like this, it's very clean and good. So see, if you see right here, yeah, and this is me. ఓకే, చాలామందికి చెప్తున్నాను, చాలామంది పూర్ పీపుల్ ఉండొచ్చు, అండ్ మిడిల్ క్లాస్ పీపుల్ ఉండొచ్చు, లేదంటే వాట్ ఈస్ దట్, కొంచెం వెల్ ఎస్టాబ్లిష్ అయిన పీపుల్ అయినా ఉండొచ్చు. అందరినీ ఐఎమ్ ట్రీటింగ్ యాజ్ ఈక్వల్. బట్ వెన్ యూ ట్రై టు get a job, right, everyone is trying, everyone is looking for a job, right, everyone. So when in terms of job, see, if you join in any school or college, everyone is equal, right? Similarly, if you're trying to apply for any job, everyone is equal. So even you are a good well settled family, if you get a job at field engineer, take it. Do not consider about family members. If they are calling, hey, it is a less salary, and your family member don't know, right? They are a thumb people, they don't know the things. Maybe if you get a clarification from the technical people from your family, take advice. But freshers, I'm telling you, utilize the opportunity, whatever the opportunity you will get, right, technical side, utilize that opportunity. Okay, even if you got an opportunity without any package, also utilize that opportunity, because you need to learn the skill. Okay, the thing is, if you are a fresher, you will have a less opportunities, that is the problem. నీకు ఆ ఫ్రెషర్ అనే ముద్ర పోవాలి. ఓకే, ఫ్రెషర్ అనే ముద్ర పోవాలంటే టెక్నికల్గా ఏదో ఒక జాబ్ రావాలి, జాబ్ నేర్చుకొని ఆ తర్వాత ఒక 1 year వర్క్ చేసిన తర్వాత, ఓకే, సో యూ కెన్ లెర్న్ యువర్ సెల్ఫ్. అండ్ నాకు ఇన్ని ప్రోటోకాల్స్ వచ్చి ఇక్కడ వర్క్ చేసిన, అక్కడ వర్క్ చేసిన అని రెజ్యూమ్లో పెట్టుకొని యూ కెన్ గో టు ద డిఫరెంట్ ఆర్గనైజేషన్స్. సో నీకు కావాల్సింది ఎక్స్పీరియన్స్ లెటర్స్, రిలీవింగ్ లెటర్స్, అండ్ ఆఫర్ లెటర్. ఓకే, అట్లీస్ట్ ఫర్ 1 year. Okay, see my journey. This is initial 2014, you can see this is me. So this is a government office, it's a small enterprise network. See, they have routers, switches, and WAN optimizer, that's it, these 3 devices. So I used to reinstall these devices in rack and make sure all the see what CPUs are they using. It's a legacy, it's an old CPU monitor. Okay, so the thing is,
I started my career as a network engineer, field network engineer. You can see this is for government project. Then after working for 4 years in field, right? This is also a field. See, this is me. These are the ASR 903s, ASR 90 routers. These are the DWM devices. So I worked in field. So I worked with the splicing team. I worked with the technical team. I have a good exposure. I had a good knowledge also after working in field. సో గ్రౌండ్ రియాలిటీలో ఏం జరుగుతుందని తెలుసుకోవాలి కదా. గ్రౌండ్ రియాలిటీలో ఏం జరుగుతుందని తెలుసుకోవాలంటే యూ నీడ్ టు వర్క్ యాజ్ ఎ ఫీల్డ్ ఇంజనీర్. ఓకే, మీరు అంతా రిమోట్లో నేర్చుకుంటే యూ డోంట్ నో రైట్, ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ ఉండదు. అబ్బాయిలకి ఎస్పెషల్లీ ఫీల్డ్ జాబ్స్ ఉంటాయి. ప్లీజ్ యూటిలైజ్ ఇట్ ఆపర్చునిటీ. ఓకే, ప్లీజ్ అగైన్ ఐమ్ టెలింగ్ యూ, 100% జాబ్స్ ఉంటాయి. ఐ విల్ హెల్ప్ యూ, బట్ యూ హ్యావ్ టు యాక్సెప్ట్ ఇట్. ఓకే, ముందే నెక్స్ట్ మాట్లాడతా దీని గురించి. ఓకే, దిస్ ఇస్ మై జర్నీ. ఆఫ్టర్ వర్కింగ్ ఫర్ 4 years, రైట్, ఐ మూవ్ టు ద ఇన్ఫోసిస్. ఇట్స్ ఏ సర్వీస్ బేస్డ్ కంపెనీ. ఐ ఎప్పుడైనా చెప్తున్నాను, నెట్వర్క్ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్స్కి ఏమైనా ఉంటాయి కానీ నెట్వర్క్ ఇంజనీర్స్ దయచేసి సర్వీస్ బేస్డ్ కంపెనీస్లో వర్క్ చేయకండి. లైక్ ఇన్ఫోసిస్, విప్రో, టీసీఎస్, ఆల్ ఆర్ సర్వీస్ బేస్డ్ కంపెనీస్. యూ యూ డిడెంట్ లర్న్ మచ్. మేబీ డిపెండ్స్ ఆన్ ద ప్రాజెక్ట్, యూ మే లర్న్ లిటిల్ ఓన్లీ. ఓకే, దానికన్నా ఒక ఇప్పుడు నెట్వర్కింగ్ కంపెనీస్ ఉన్నాయి, సర్వీస్ బేస్డ్ కంపెనీస్. ఎరిసెంట్ టెక్నాలజీస్, డైమెన్షన్ డేటా, ఓకే, ఐఓపెక్స్ అండ్ మూవేట్ నెట్వర్కింగ్ కంపెనీస్ ఉన్నాయి. ఇఫ్ యూ జాయిన్ ఇన్ నెట్వర్కింగ్ కంపెనీస్, రైట్, సో దే విల్ గివ్ యన్ ఆపర్చునిటీ యాజ్ అ ట్యాక్ ఇంజనీర్ అండ్ నెట్వర్కింగ్ లైక్ వాట్ ఈస్ దట్, ఎన్టీటీ డేటా, దిస్ ఆల్ ఆర్ నెట్వర్కింగ్ కంపెనీస్. సో దానికన్నా నెట్వర్కింగ్ కంపెనీస్లో వర్క్ చేయండి. సో ఐ వర్క్డ్ ఇన్ ఇన్ఫోసిస్ ఫర్ ఓన్లీ 7 months. ఏం లేదు, హైదరాబాద్ పోచారం క్యాంపస్లో డీజేలు, ఎంటర్టైన్మెంట్లు అంతే తప్ప ఏం లేదు. 3 months I was in bench. 3 months I was in bench. Then after I got a project, protocol testing project, and I was not happy actually with that project, and I simply resigned it. And then I got a job in Juniper as a TAC engineer. Here my entire career got changed here. I worked everything here at packet level. Again I'm telling you, ఇప్పుడు మీకు చెప్పేది చాలామందికి తెలీదు. నేను నెక్స్ట్ కోర్స్లో చెప్తుంటాను కదా, ఆ ప్యాకెట్ లెవెల్లో వచ్చేది ఎక్స్పీరియన్స్ క్యాండిడేట్స్ కూడా తెలీదు. దే డోంట్ నో ఆల్సో అట్ ప్యాకెట్ లెవెల్. ఓకే, నాకు కూడా తెలీదు. ఆఫ్టర్ హ్యావింగ్ 4 years ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్, ఐ లర్న్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ప్రోటోకాల్ అట్ ప్యాకెట్ లెవెల్ ఆఫ్టర్ జాయినింగ్ ఇన్ జునిపర్. ఓకే, సో ఆఫ్టర్ జాయినింగ్ ఇన్ జునిపర్, ఐ మూవ్ ఇన్ టు నోకియా. దెన్ ఆఫ్టర్ దట్ ఐ మూవ్ ఇన్ టు ద అమెజాన్. Now I'm in Oracle. Okay, see, again I'm telling you, I have 11 years of experience. ఈ 11 years of experience లో I change in multiple companies. This is not for money. నేను ఎందుకు చేంజ్ అయ్యానంటే, ఇఫ్ యూ చేంజ్ ద కంపెనీ, యూ విల్ ఇంటరాక్ట్ విత్ డిఫరెంట్ థింగ్స్. ఓకే, ఒక్కొక్క కంపెనీలో ఒక్కొక్క సేమ్ స్కిల్లే కానీ ఒక్కొక్క ఆర్కిటెక్చర్ ఉంటుంది. యూ విల్ లర్న్ ఏ లాట్. ఓకే, అట్ ది సేమ్ టైమ్, మన కెరీర్లో 2 ఉండాలండి. దెర్ ఆర్ 2 things in your career. One is ఫైనాన్షియల్ గ్రోత్ అండ్ సెకండ్ ఈజ్ టెక్నికల్ గ్రోత్. ఓకే, సో 2 కంపెనీ చేంజ్ అయితేనే అర్థమవుతుంది. 2 years వర్క్ చేయాలి, కంపెనీలు చేంజ్ అవ్వాలి, డిఫరెంట్ కంపెనీస్, డిఫరెంట్ ఎన్వైర్న్మెంట్లో వర్క్ చేయాలి. దెన్ ఆఫ్టర్ హ్యావింగ్ 10 years ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్, రైట్, నౌ యూ కెన్ సెటిల్ ఇన్ వన్ గుడ్ కంపెనీ లైక్ అమెజాన్. ఐ డోంట్ వాంట్ టు మూవ్ ఫ్రమ్ అమెజాన్ టు ఆర్కల్, బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ అమెజాన్ కరెంట్లీ అమెజాన్ మేనేజ్మెంట్ వాస్ చేంజ్డ్ అండ్ దే ఆర్ చాలా చీప్గా బిహేవ్ చేస్తున్నారు. సో బిహేవియర్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ కదా. సో ఇండియన్ ఎంప్లాయీస్ని కానీ లేదంటే ద వే దే ట్రీట్, ఎస్పెషల్లీ మై టీమ్, అమెజాన్లో చాలా ఉంటాయి. ఏడబ్ల్యూఎస్ టీమ్ ఉంటుంది, అండ్ ఈ కామర్స్ బిజినెస్ ఉంటుంది, అండ్ అమెజాన్ ప్రైమ్ ఉంటుంది అలా. సో ఐ వాస్ డీలింగ్ విత్ ఈ కామర్స్ అండ్ ఆల్ డేటా సెంటర్స్ ఉంటాయి కదా అమెజాన్వి, దాంట్లో ఐ యూస్ టు డీల్ ఆల్ ద థింగ్స్. ద థింగ్ ఈజ్, టీమ్ సరిగ్గా లేదు కాబట్టి ఇఫ్ యూ నాట్ సాటిస్ఫైడ్, రైట్, యూ కెన్ మూవ్ ఇట్. Luckily I got an opportunity with Oracle, same thing, data center I'm working on here. So yeah, సో మీ వర్క్ ఎన్వైర్న్మెంట్లో మీకు ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చిన తర్వాత, ఇఫ్ యూ నాట్ ఫీల్ కంఫర్టబుల్, యూ కెన్ లుక్ అవుట్ సైడ్ ఆల్సో. ఓకే, బట్ అల్టిమేట్లీ అప్ టు గెట్ సమ్ ఎక్స్పీరియన్స్, రైట్, 10 years or 8 years, try to work in different organizations, because if you work in one organization, you will not get much exposure. Okay, you may get promotion and you will work on the same thing for multiple years. So there is no much scope to learn things. Okay, try to change the companies at least for 2 years, 3 years. It will be financial growth. It will helpful for in your financial growth as well as your technical growth. Okay na. So this is my personal experience. Okay,
నేను ఇన్ని కంపెనీస్ చేంజ్ అయ్యాను నాకు మైండ్లో ఐ హ్యావ్ ఎ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్. ఆ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ని మీకు హెల్ప్ చేయాలని చెప్పేసి ఐ డిజైన్ దిస్ కోర్స్ అండ్ ఐ స్టార్టెడ్ డూయింగ్ దిస్. ఓకే, యా. అండ్ నౌ వాట్ ఈస్ అ పే స్కేల్? సో దిస్ ఈస్ ఫర్ రఫ్ ఎస్టిమేషన్, ఓకే, జనరల్ ఎస్టిమేషన్. ఓకే, సో network administrator at entry level, your packages will start from 2.5 lakhs. Okay, I will show you now. Your packages will start from 2.5 lakh and 4.5. ఓకే, బట్ మినిమమ్ ఇట్ విల్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ 2.5. 2.5 చాలా తక్కువ అట్లా అస్సలు అనుకోకండి. 1 year వర్క్ చేసి మీరు స్కిల్స్ నేర్చుకొని మూవ్ అయితే మీ ప్యాకేజ్ డబల్ ట్రిపుల్ అవుతుంది. ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ what is my package. So let me explain this. So mid entry level, see, network engineer it's 3 lakhs. So each and everything, right, you can see it. Okay, cloud network engineer it will be little more as a fresher. Okay, tech engineer it will be 6 lakhs 7 lakhs as a 2 years experience candidate. So generally based on your experience and your skills. Okay, మీ ప్యాకేజ్ అనేది బేస్డ్ ఆన్ యువర్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ యువర్ స్కిల్స్ ఉంటుంది. అలాగే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కంపెనీలో ఒక జాబ్ రోల్ ఉంటుంది. ఆ జాబ్ రోల్కి ఒక స్లాబ్ ఉంటుంది. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కంపెనీ మెయింటైన్స్ ఏ స్లాబ్ ఫర్ ఈచ్ రోల్. బేస్డ్ ఆన్ ద స్లాబ్, బేస్డ్ ఆన్ ద బడ్జెట్, దే విల్ అలోకేట్ యువర్ శాలరీ. ఓకే, సో ఇట్స్ కంప్లీట్లీ డిపెండ్స్ ఆన్ యువర్ స్కిల్స్. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఏ గుడ్ స్కిల్స్ with less experience, they will give good package. If you have a little skills with huge experience, like 10 years 12, they will not give you much. It's all about your skills, guys. Ultimately it's all about your skills. If you do multiple certifications, if you don't have skills, no one will take care. They know everyone. See, currently I am taking interviews for the candidates. Okay, they are 12 plus 13 plus years of experience candidates. They don't know the basics, but they did all CCIE certifications. CCIE also they did it. They don't know basics like how ARP resolving, right, the packet level. If I initiate a ping, how exactly it works behind, they don't know the things. How DNS resolution, they know technology, how you troubleshoot, how you configure, how you troubleshoot, but they don't know the basics. Okay, so here I'll teach everything with basics and concepts. Okay, so based on your skills మీ ప్యాకేజ్ ఉంటుంది. ఓకేనా? సో నా ప్యాకేజ్ ఇంట్లో, సో ఇంత చెప్తున్నాను కదా, నా ప్యాకేజ్ కూడా నేను చెప్పను, కానీ ఐ విల్ గివ్ యూ ద హింట్. ఓకే, హింట్ కాదు, డైరెక్ట్గా చెప్పేస్తున్నా. సో ఫస్ట్ నా శాలరీ వచ్చేసి 10,000 అండి. 10,000 అంటే ఇయర్లీ ప్యాకేజ్ ఎంత? మై ప్యాకేజ్ ఇస్ 10,000 per month. It will be 1.2 lakh per annum, right? Even 10,000లో there will be 1,500 deductions, PF, ESI, blah blah blah. By hand I got just 8,500 in the year of 2014. Now I'm just paying 90,000 rupees only for tax, income tax. Okay, just 90,000. See, within 10 years, see my scale. Okay, you can't believe it. My colleagues are getting 1 CR package, guys, in Google and other organizations. But 1 CR package is not fixed. Okay, they will give you shares. So in product based companies, how they will follow, right? First they will give you fixed package of 40 lakhs or something, then remaining 60 lakhs is the shares. Okay, like that they will give you. So the shares also it will increase, right? So each and every year they will release 20 lakhs rupees of shares, like that. Okay, so that's what, start everything at step 1. Success will come step by step. Okay, don't try to jump directly to the 7th step or 8th step. Step by step, do the job, learn the skills, and grab the opportunity and jump into the next level. Okay, success will come step by step. It will not come within fraction of seconds. Okay, it will take time. Good things will take time, right? Success is also a good thing, it will take time. Okay, I'm telling you, all the freshers, so be passionate about the skills. మీరు ఏం అవ్వాలనుకుంటున్నారో దాన్ని ప్యాషనెట్గా ఉండండి. నాట్ ఓన్లీ నెట్వర్కింగ్, if you want to achieve something, right, be passionate about it. Try to do some hard work, definitely you will get it. Okay, yeah. So any questions now? Syllabus, I want to show you the syllabus, right? Let me show you the syllabus quickly. Yeah, I'll take your questions one by one. Just a second. సో ఆ సిలబస్ చెప్పే ముందే ఐ వాంట్ టు షో యూ సంథింగ్ హియర్. ఓకే, సో నా వెబ్సైట్ ఉంది కదండి, మన వెబ్సైట్లోకి వెళ్ళండి ఎవరైనా సరే, www.rameshtechlibrary.com. ఇఫ్ యూ గో దిస్ వెబ్సైట్, ఓకే, రైట్ హియర్ ఇఫ్ యూ సీ, రైట్, సీ దీస్ ఆర్ ద గైస్. July 8th జాయిన్ అయ్యారు,
within July 25th, July 30 local they got a job, but they did a fantastic job. See, I will be very strict while teaching the concepts. Okay, I will ask you to do labs. I will ask you to prepare these things. If you do that thing, I will refer you in any companies. If you don't do that, how can I refer it? Okay, I will evaluate your skills, do the labs. Each and every day I will give you labs. You have to do the labs. Okay, whatever I. So these guys did a very good job. If you see, right, she is a girl, I mean Reshmita, and she did MTech and she passed out in 2020. 2020 passed out. She has a 4 years of career gap. Okay, she got a 3 LPA in Ola Tech company. Okay, as a project is BSNL service provider project. Okay, and this guy got a job. He said just 2024 passed out. He also did a fantastic job. He got to 4.5 lakh package, and this guys also got same company. Okay, this guy is 2022 passed out, and this guy is civil background. See here, the background is doesn't matter. The graduation is just a entry ticket. Okay, the degree or graduation is just entry ticket to get a job. Okay, now so all you want is skills. Every company is looking for a skills. Okay, and ఇక్కడ ఇక్కడ I want to tell you one thing. People who have having 1 year 2 years of experience, right, I will teach you all the skills, and then there will be a real time project. Okay, if you want to enhance your skills and also settle in good company with good project, right, if you put this monitoring or whatever it is L1 skills, right, if you put in that in your resume, you will not get much calls. So what I will do, I will teach all these networking skills. Okay, after that I will give you real time project. So real time project is separate thing, you need to choose it. After learning all these skills, you have to choose it, like you have to go data center technologies or service provider or enterprise. Based on your interest, you can choose it. I will give you a real time project. I will explain your roles and responsibilities, how already while teaching this stuff, right, I will give you all the real time labs and all. But the thing is how exactly they integrated in company and everything. Okay, so yeah, I'll come to the course duration and everything. Okay, so this is a syllabus. Okay, I designed this course in 4 phases. Phase 1 networking fundamentals, I will teach everything in phase 1. Okay, so at packet level. And phase 2, these are the protocols. So phase 2 I don't teach ISIS, OSPF only I will teach. If I teach OSPF, you will learn ISIS as well. So BGP I will teach with real time traps. BGP is internet. Okay, these two are very important. And static route default route I will teach. And RIP is a legacy protocol. It's a old protocol, no one is using now. EAGRP Cisco proprietary till 2013. After that it is open standard. See, నేనే నాది ఐఫోన్ ఉంది, ఒక ఫీచర్ ఉంది, నేను అది సామ్సంగ్ కూడా యూటిలైజ్ చేసుకోడు కదా. సో ఏజీఆర్పి అనేది ఇట్స్ సిస్కో ప్రొపరేటరీ. సిన్స్ వీ హ్యావ్ ఏ ఓఎస్పిఎఫ్, వై వీ నీడ్ ఏజీఆర్పి, సో అందుకే గ్లోబల్గా ఓఎస్పిఎఫ్ యూజ్ చేస్తారు. ఓకే, నౌ దీస్ ఆర్ ద అడ్వాన్స్ లెవెల్ ప్రోటోకాల్స్. లైక్ పీపుల్ హూ హ్యావ్ హ్యావింగ్ 6 years 4 years ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్, దే వాంట్ టు settle in good way, right? Idi CCNP concepts. So I will teach these concepts. This is separate course. These advanced concepts are separate course. Okay na? So now after that I will teach this switching technologies also. Okay, yeah. And then high availability I will teach VRRP. Okay, not HSRP. So both are same. I will teach VRRP, which is global. Okay, and then I will teach ACLs and route maps. And then phase 3 is product training. You should know product, right? Cisco and Juniper, both the products I will teach you. This is not extra course, this is within the course only. Okay, so I will teach you hardware training also, how hardware look likes. So when you join any company, you're working on a hardware. If you don't know the hardware, it's very difficult, right? No institute, no one will teach you hardware training. So I have added here this thing. Okay, hardware training. Next is phase 4, troubleshooting. Okay, troubleshooting. So troubleshooting I will give you real time. Troubleshooting I will cover while explaining this thing only. Troubleshooting is I will cover while explaining this each and every protocol. And the thing is like ఓవరాల్గా ఒక బిగ్ ప్రాజెక్ట్ ఇచ్చేటప్పుడు అప్పుడు ఐ విల్ టీచ్ మోర్. ఓకే, యా, దిస్ ఈస్ ద థింగ్. ఆల్సో కోర్స్ అయిపోయిన తర్వాత
ఐ విల్ గివ్ యూ అడిషనల్ సపోర్ట్. మీ రెజ్యూమ్స్ బిల్డ్ చేయడం కోసం కానీ, బోత్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ ఫ్రెషర్స్, ఐ విల్ ప్రిపేర్ యువర్ రెజ్యూమ్స్. మీ రెజ్యూమ్ బిల్డ్ చేపిస్తాను. అండ్ నౌకరీలో, లింక్డ్ఇన్లో ఎలా అప్లై చేయాలి ఏంటి, జాబ్స్కి జాబ్ అసిస్టెన్స్ కూడా ఇస్తాను. ఓకేనా? దిస్ ఈజ్ ఓవరాల్. అండ్ ద కోర్స్ డ్యూరేషన్ ఈజ్ 45 days. యూ కెన్ సీ రైట్, 45 days. బట్ ఇందులో 30 days ఆర్ ఓన్లీ టెక్నికల్ స్టఫ్. సో వీ కెన్ కవర్ ఆల్ ద ఫేజెస్ ఇన్ 30 days. దీస్ 15 days ఆర్ రిజర్వ్డ్. ఓకే, ఈ 15 daysలో 30 daysలో, సో కోర్స్ డ్యూరేషన్ ఈస్, యాక్చువల్ టెక్నికల్ కోర్స్ డ్యూరేషన్ ఈస్ 30 days. ఓకే, సో ఈ 15 daysలో ఐ విల్ టేక్ ఏ మాక్ ఇంటర్వ్యూస్. ఓకే, మీ ఇంటర్వ్యూ ప్రిపరేషన్, మీ రెజ్యూమ్ బిల్డింగ్, అండ్ ఎవరైతే రియల్ టైం ప్రాజెక్ట్ కావాలనుకున్నారో వాళ్ళకి ఐ విల్ ప్రొవైడ్ ఏ రియల్ టైం ప్రాజెక్ట్ ఆల్సో, రైట్? సో రియల్ టైం ప్రాజెక్ట్స్, ఎవ్రీథింగ్. ఓకే, ఐ విల్ గివ్. సో ఆ 15 daysలో జరుగుతుంది. బట్ కంటిన్యూస్గా 30 days మాత్రం టెక్నికల్ కోర్స్ అనేది ఉంటుంది. రెస్ట్ 15 days, we will utilize this 15 days for your resume building and troubleshooting preparation, completely preparation, interview preparation. And one more thing, ఫ్రెషర్స్కి వితిన్ 3 weeksలో ఇంటర్వ్యూస్కి అప్లై చేయడానికి రెజ్యూమ్ బిల్డ్ చేపిస్తాను. సో ఫ్రెషర్స్కి దే వోంట్ ఆస్క్ యూ మచ్. ఓకే, సో ఫ్రెషర్స్కి మాత్రం 3 weeks అవ్వగానే యూ కెన్ స్టార్ట్ అప్లయింగ్ జాబ్స్. ఓకే, దట్స్ ఇట్. నౌ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ క్వశ్చన్స్, వన్ బై వన్ యూ కెన్ ఆస్క్ మీ. Now you can ask your questions one by one, whatever the questions it is. Let me stop 1 second, let me stop the recording.